mkabili. Baadhi ya mashtaka ambayo ni pamoja na matumizi mabaya ya afisi yake, kutengeneza mali kwa njia isiyojulikana katika kipindi akiwa afisini kama naibu wa rais, ukiukaji wa sheria ya Kenya na kudhalilisha afisi ya rais kwa kupinga baadhi ya ajenda ya Rais William Ruto. Awali mawakili wa Gachagua waliwasilisha ombi la kupinga uwepo wa kiongozi wa mawakili wa upande wa bunge la kitaifa James Orengo, ambaye ndiye gavana wa kaunti ya Siaya. Kwa misingi ya gavana huyo ni afisa wa serikali na hivyo hafai kuwakilisha yeyote mahakamani au hata katika bunge kama wakili wake. Spika wa Seneti Amason Kingi anatarajiwa kutoa uamuzi huo baadaye. Taarifa hiyo, mtazamaji wangu, utaipokea mwendo wa saa 12. Sasa nikujuze mengi zaidi. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amepata pigo lingine baada ya majaji watatu ambao ni pamoja na Eric Ogolla, Anthony Murima na Frida Mugambi kudinda kusimamisha hoja ya kumbandua mamlakani katika bunge la Seneti. Uamuzi wao ukisema kuwa mahakama itangazia ikiwa mchakato huo ulifuata sheria hitajika kulingana na katiba ya Kenya baada ya kutamatika. Uamuzi huu pia ukipea taasisi za kitaifa kufanya maamuzi ya bila kuhitilafiana. Baada ya ombi la naibu rais kuambulia patupu katika mahakama ya juu hapo jana, leo hii ikawa ni zamu ya jopo la majaji watatu kuamua iwapo watasitisha mjadala wa kumng'atua mamlakani kuendelea katika bunge la Seneti. Uamuzi kabambe wa majaji hao ukiambatana na wajaji mwita kuwa mahakama haitasitisha mchakato wa kujadili mswada unaoendelea katika bunge la Seneti. The issues raised by the parties will require to be interrogated. We therefore find that the enhancement of the constitutional principle of separation of powers will be best served by declining the application at this point. The consolidated applications are hereby disallowed, caused to abide the outcome of the main petitions. Naibu rais alidai kuwa bunge la kitaifa walikiuka mikakati hitajika wakati wa kujadili mswada huo, ila kupitia kwa majaji Eric Ogolla, Anthony Murima na Frida Mugambi wameweka wazi kuwa mahakama itaweza kuangazia swala hilo kwa kina baada ya Seneti kukamilisha mswada huo ikiwa ulifuata sheria kulingana na katiba ya Kenya. The moment we are being called upon to anticipate the outcome of a process yet to be completed. The application at this stage is premature and anticipatory. Should the petitioner not succeed, the petitioner still have an opportunity to approach the court after the process. The applications are not without a remedy. The petitions are challenging the process of impeachment. The substratum of the petitions will not be lost. The court is still able to grant a remedy even after the process is conducted, even after the process is concluded, and as such, the court will not be acting in vain. Aidha, uamuzi huo pia ukibaini kuwa ni vyema taasisi za kitaifa kufanya kazi zao kwa njia ya huru bila kuingilia upande wowote, akiongeza kuwa swala la kushirikisha umma aliwezi kusimamisha mchakato huo kwa sasa. On public interest, we find that the public interest tilts in favor of allowing the constitutional process to proceed unhindered. On the issue that has been raised that as soon as the Senate impeaches the DP, if at all that happens, that the DP immediately ceases holding office and he cannot reclaim office, we take the view that every office holder can only assume office legally and constitutionally. We find that exercising restraint at this stage will enhance and allow independent institutions of government to function unhindered and in their fullness. Hili ni pigo kubwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, hasa kufikia sasa akionekana kuyaweka matumaini yake katika mahakama kabla ya uamuzi kufanyika hapo kesho. Fred Kwambua, Undugu TV. Na bunge la Seneti limeanza rasmi zoezi la kusikiza hoja ya kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua mamlakani. Naibu wa rais akikana mashtaka yote 11 yanayomkabili. Baadhi ya mashtaka hayo ni pamoja na matumizi mabaya ya afisi yake,
kutengeneza mali kwa njia isiyojulikana katika kipindi akiwa afisini kama naibu wa rais, ukiukaji wa sheria ya Kenya na kudhalilisha afisi ya rais kwa kupinga baadhi ya ajenda ya Rais William Ruto. Mtazamaji wangu, taarifa hiyo ipo tayari tuweze kuipokea. Deputy President of the Republic of Kenya, the grounds for your proposed removal from office by impeachment, as received by the Senate from the National Assembly, are as follows. Gross violation of Articles 10, 2A, B and C, 27(4), 73, 1A and 2B, 75, 1C and 129, 2 of the Constitution, and Articles 147, 1, as read with Article 132, 131, 2C and D of the Constitution. Your Excellency, Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 1, guilty or not guilty? Not guilty. Of Articles 147.1 and 152.1 of the Constitution. Article Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 2, guilty or not guilty? Not guilty. Violation of Articles 6.2, 10.2A, 174, 186.1, 189.1, and the 4th schedule to the Constitution, that is, undermining devolution. Your Excellency, Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 3, guilty or not guilty? Not guilty. Gross violation of Article 161 of the Constitution, that is, undermining the institutional and decisional independence of judges. Attacks against the judge are impeachable offenses to the extent that they undermine the functional and decisional independence of judges. Your Excellency, Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 4, guilty or not guilty? Not guilty. Kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Embu imesitisha ukusanyaji wa fedha za kuboresha vituo vya afya FIF katika vituo vya level 2 na level 3 katika kaunti nzima. Vituo vitatu vile vimetolewa katika utoaji huo, ambavyo ni vituo vya Gategi, Kinanjokoma na Kiritiri, ambavyo ni vya level 2 na level 3 na ambavyo vimepangiwa kupandishwa ngazi hadi level 4, kama alivyosema Gavana Cecily Mbarire. Gavana huyo amesema kuwa uamuzi huo umetokana na lalama kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Embu kuhusu kutozwa fedha nyingi wanapoenda kupokea matibabu, kwani wengi wao hawajaweza kujisajili na SHA. Embu County tulikuwa tumeanza kufanya ile Facility Improvement Fund kulingana na ile sheria ilipitishwa kule National Assembly beginning ya, I think it was towards end of last year. Na ikasemekana kwamba kila facility ianze kulipisha wale wanakuja kutibiwa. So unakuta tunalipisha consultation ilikuwa 50 shillings, unalipa laboratory test kulingana na test ni gani, na unalipa dawa. Na tulipoanza implementation ambao tumeifanya kwa miezi kama 5 hivi, tumepata changamoto mingi sana. First of all, wananchi wenyewe hawakuwa prepared for such a thing. Na wamesikia burden ya health imewaingia zaidi kuliko vile ilikuwa zamani. Na tumesikiza na tukasikia malalamiko na kilio chao, na tumeona ni vizuri tuache hiyo malipo kabisa, tukome hiyo malipo kabisa ya level 2, level 3, except level 3 tatu ambazo tayari tunaingia kuzifanya level 4. Level 3 ya Kiritire, which is going to be a level 4 very soon. Level 3 ya Gategi, which is going to be a level 4 very soon. And level 3 ya Kianjokoma, which is also going to be a level 4 very soon. Hizo zitaendelea, lakini hizo zingine zote tumekoma kwa sababu tunataka tungoje hii SHA na SHIF kwanza ingie vizuri, kila mtu aingie, ndio tuwe tunalipisha from the card na kutoka kwa insurance kuliko watu walipe na mifuko yao. Huku joto la kisiasa likiendelea kuongezeka nchini kufuatia mchakato wa kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua, baadhi ya kina mama kutoka kaunti ya Kirinyaga wamemtaka Rais William Ruto kumteua gavana wa kaunti hiyo
Anne Waiguru kama naibu wake iwapo Gachagua atatimuliwa mamlakani. Kina mama hao wamesisitiza kuwa wanawake wameonyesha ujasiri katika nafasi mbalimbali za uongozi. Hivyo sasa ni wakati wa mmoja wao kuchukua nafasi hiyo na kumtaka rais kutimiza ahadi yake ya kuwainua kina mama uongozini. Tunamwombea sana Deputy President wetu Gachagua, lakini iwapo kitumbua kiingie mchanga. Iwapo kitumbua kiingie mchanga. Tunataka kusema sisi watu wa mlima, we are not orphans. Tuko na backup plan yetu ambayo ni mama mchapakazi, mama wa hii county, Madam Anne Waiguru. Uwezi ukataja mambo ya women empowerment bila kutaja Kirinyaga County. Because if you taja Kirinyaga County and come down here, you will see just how a woman has empowered the community. Huyu ni mama ambaye ni mfanyakazi na mama ambaye ako na bidii. Na sisi tunaomba awe mfanyikazi wa Kenya yote. Juu ako na nguvu na ako na uwezo na ako na ujuzi na ujasiri wa kufanya kama mama. Tuliambiwa na serikali ya William Ruto, sasa kutakuwa na gender rule. Wacha gender rule iingilie hapa. Ndio tuwe na mama ambaye atakuwa deputy president in Kenya. Ndio akiwa hapo tutakuwa tunasikia tuko na nguvu kama sisi wa mama. Juu hata sisi we need to empower women to be leaders in Kenya. Hakuna kitu ambayo hatuwezi fanya. Tunaweza chunga watoto na tunaweza chunga nchi. Kutoka kaunti ya Kirinyaga sasa Gumosi Gupili hadi kaunti ya Siaya, ambapo wakazi wa kijiji cha Siri Nyawita eneo la Ugunja kaunti ya Siaya wametaka serikali kuingilia kati na kuwapa haki watoto mayatima wanaodhulumiwa na jamaa wao anayetaka kunyakua ardhi yao. Jamaa huyu ambaye ni mjomba wa watoto hao anadaiwa kutuma watu waliobomoa maskani yao na kuwafukuza baada ya baba yao kuaga dunia. Wanakijiji hao na waliojumuisha baadhi ya wanafamilia walisikitika kisa cha mmoja wa watoto hao mayatima kukamatwa na kufungwa jela bila sababu. Kitu ambayo imefanyika kwa hii boma yetu, tulikuwa na baba yetu mkubwa ambaye alikuwa ametulea. Alitoa huko kwa boma kubwa akatuleta kwa babangu huu mdogo ambaye tumeishi naye, ambapo alishakufa. Kufa kwake tushaanza kuona vitu nyingi. Kidogo huu babangu alishika brother yangu ambaye namfuata. Baada hapo tukatulia, akatupia nini, tukatulia. Baada hapo akatuambia, aliambia madhe ambaye tunaishi na yeye nikuje nitoe vitu kwa boma. Sasa swali ambayo nilikuwa nauliza, natoa hizi vitu napeleka wapi? Kama tunaweza pata well wishers ambayo wanaweza tusaidia, kwa sababu baba yangu amekufa, mama yangu amekufa na sina mbele wala nyuma pale ambaye nitaanza. Vitu za brother yangu ziko pale, zingine walichukua wale ambao walikuja kubomoa nyumba usiku. Walikuja wakabomoa nyumba wakabeba vitu za brother yangu. Sijui nianze hapi kwa hata yeye amefungwa. Baba ya hao watoto likufa amepata hapa na mama yake. Ilikuwa ile kwa boma. Ilikuwa kama nasaidia kama nani. Sasa hii nasema hii si watoto yake, si watoto ya familia yao. Ilikuwa nasaidia kama nani. Hiyo ndio maneno yangu. Nauliza ilikuwa nasaidia kama nani? Wote tangu Tina alipokuwa amekufa. Mbona hangeweza kusubiri kueleza Tina alipokuwa bado hai kwamba wewe sio ndugu wangu, akamfukuze? Mbona anasubiri wakishazikwa ndio na dhulumu wa yatima? Katibu mkuu wa afya ya umma Mary Muthoni kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Machakos wameendeleza kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kunawa mikono duniani. Akizungumza katika hafla hiyo, Katibu Muthoni amesisitiza umuhimu wa kunawa mikono mara kwa mara, akisema hatua hiyo itasaidia pakubwa kukabiliana na maradhi ya mara kwa mara.
Katibu huyo pia ametoa wito kwa wananchi kujiandikisha katika mfumo wa matibabu ili kufaidika. James Mwangi na taarifa hiyo. Katika hafla ya kuadhimisha siku ya kuosha mikono duniani, viongozi na wadau mbalimbali walijumuika katika chuo cha KMTC eneo la Manza, kaunti ya Machakos, kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi. Are we ready? Are we ready? Yes. Epuka uchafu. Akizungumza katika hafla hiyo, katibu wa afya Mary Muthoni amedokeza kuwa kila mmoja ana jukumu la kuzingatia usafi, hasa wa kunawa mikono ili kujiepusha na magonjwa ya mara kwa mara. Most of the minor ailments that we get, and especially at the household level, emanate from germs that are gotten from dirty hands and a dirty environment. Katibu Muthoni alitoa wito kwa wahudumu wa afya katika kaunti hiyo kushirikiana na kusaidia katika kuhamasisha umma kuhusu umuhimu na kuzingatia usafi kwa ujumla. The 107,000 community health promoters across the country and in Machakos alone, I know they are doing a great job. Muthoni amewaomba wahudumu hao kusaidia katika kupiga msasa biashara hasa zinazohusika katika uuzaji wa vyakula na kuhakikisha kuwa biashara hizo zinazingatia usafi. And I challenge them, go back to your work. Inspect premises, inspect businesses, inspect food kiosks. Katibu huyo pia aliwaomba Wakenya kujiandikisha katika mfumo mpya wa matibabu wa SHA ili kufaidika na matibabu kwa urahisi kwa magonjwa kama vile saratani na magonjwa mengine. We have the primary healthcare fund under SHA, and the primary healthcare fund is going to take care of the mashinani level of facilities. When I talk about mashinani level facilities, I'm talking about level 2 and level 3. And that is where none of you will pay to be treated. Naibu gavana wa kaunti hiyo Francis Mwangangi alisikitikia uchafuzi wa mazingira katika mto Athi na kudokeza kuwa asilimia kubwa ya wakazi wa eneo hilo wameathirika na ugonjwa wa saratani na kuna uwezekano kuwa ugonjwa husika unasababishwa na uchafuzi katika mto huo. Any population that is near Athi River, we have found there are so many cases of cancer and we are losing so many people. James Mwangi, Undugu TV. Naam, ugonjwa wa presha au shinikizo la damu unaweza kumpata yeyote kutokana na sababu zake kuhusiana na mtindo wa maisha ya kila siku. Hayo ni kati ya mambo yaliyoelezewa na wataalamu wa afya wakati wakihamasisha umma kuhusu ugonjwa huo. Jamii imehimizwa kutunza afya yao ili kuzuia kupata ugonjwa huo ambao ni wa muda mrefu. Huku idadi kubwa ikizidi kupambana na ugonjwa wa shinikizo la damu almaarufu presha, muuguzi Emiliana Mutiso ameeleza ugonjwa wa presha au shinda ya kupanda kwa damu kama wakati ambapo shinda katika vyumba vya damu ni kubwa sana kupita kawaida. Hypertension is a condition whereby the blood vessels, unapata the blood that is passing through the vessels inakuwa juu. And this can happen when the heart is overworking. Baadhi ya mambo yanayoongezea hatari ya kuwa na shinda ya kupanda kwa damu ni pamoja na umri mkubwa, kukosa kufanya mazoezi, ukosefu wa lishe bora, baina ya mambo mengine. Some of the risk factors zenye zinasababisha hii ugonjwa wa hypertension, and one of them is advanced age. Vile miaka inasonga inakuja pia na magonjwa ingine vile masiku zinaenda, and hiyo advanced age unapata the blood vessels pia zinakuwa relaxed, so pressure pia in the blood vessels inakuwa mingi. Also have family history in your family. Kama kunakuwa na mtu ako na hiyo ugonjwa wa hypertension, chances are very high in future that pia kutakuwa na mtu mwingine ako na hiyo ugonjwa wa hypertension.
Ingawaje ugonjwa huu ni mgumu kujulikana bila kufanyiwa vipimo, baadhi ya dalili zake ni kama kuumwa na kichwa, kuona kovu, maumivu ya kifua na hata kuvuja damu kwa pua. Tukiongea about signs and symptoms, number one, mtu complain about headache, inaweza kuwa frontal headache, na wengine pia wanakuwa na kuumwa na kichwa ya hapa nyuma. Mtu complain kuwa na dizziness, haoni vizuri wakati anaangalia kitu, unapata anakuwa na ile tunaita blood vision. Wengine complain of chest pain, na wengine pia watakuwa na nose bleeding. And nose bleeding inakuja wakati the body has vessels all over, na wakati pressure iko mingi in those veins ama arteries zina rupture. Emiliana aidha amewahimiza wanajamii kuhakikisha kuwa wanachukua majukumu katika kutunza afya zao. Njia mojawapo ya kufanya hivyo ikiwa ni kwa kufanyiwa vipimo vya mara kwa mara ili kuangaliwa hali ya damu. Pia amehimiza umuhimu wa lishe bora na kubadili kwa tabia ambazo zinachangia kupata kwa ugonjwa huu. Ways that we need to prevent hypertension, it's one is to have regular BP check-up. Don't go to the hospital wakati uko mgonjwa. Wakati mwingine tembea hospitali, angaliwa tu pressure yako ujue vile inaendelea, angaliwa cholesterol level kwa mwili yako ujue vile inatoshana. Kitu ingine tunasema ni ya kwamba we need to check on our lifestyle. If you know yourself ni mtu wa kusmoke, you know yourself wewe ni mtu wa alcohol, you know the diet that tunakula si ile tuna advise pale hospitali. We advocating for people to have behavioral change. Iwapo ugonjwa huo hautatibiwa, unaweza kusababisha hali nyingine za afya kama ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, baina ya hali zingine. Complications ya hypertension, one thing ni stroke. Stroke ni ile unapata the veins zenye ziko kwa brain, due to the pressure iko ndani zina rupture, na hapo ndio mtu unasikianga mtu anasema amepatwa na stroke ama side moja amekuwa paralyzed. Immaculate Karemi, Undugu TV. Nafunga kazi na taarifa hiyo inayotoka hewani. Taarifa nyingi zaidi ni mwendo wa saa 12 na saa 2 jioni. Jina langu ni Sebastian Mariah. Kwaheri.